ক্যামেরাটা কোনো মেয়ের হাতে থাকতো তাহলে কন্ট্রোল কন্ট্রোল। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ফিট। আজকে আমি আনবক্সিং করব আমার নতুন GoPro 11. This is the one new GoPro for my vlogging setup. Let's start unboxing this one. Hero 11 GoPro Black. Shayna দেখতে চকচক করতেছে এটা already. And let's go. Let's open the box. How do you open this box? Open করার কিছু প্রস্তাব খুঁজে পেতেছি না, but let's just here we go. এটা দরকার নাই মুহূর্তে। Let's open the case, guys. Dun dun dun. Okay. Type C একটা চার্জার, Type C short. একটু বড় হলে ভালোই তো আমার জন্য, তাহলে শুয়ে চার্জ দিতে পারতাম আর ফোন ইউজ করতে পারতাম, বাট ইটস ওকে। 3mm sticker for mount, I guess. Durable battery. এটা হচ্ছে ওদের নতুন durable battery. এটা টেম্পারেচার লাইক বেশি cool and warm temperature কাজ করে. That's one of the new changes on GoPro 11. আর নতুন এই চেঞ্জ আছে GoPro 11 এ, durable battery. See, দুইটা ব্যাটারি পাইলাম এটার সাথে. That's also a plus point. As far I know, আমি যেটুকু জানি যে একটা ব্যাটারিতে 60 মিনিট 4K রেজোলিউশনে শুট করা যায়, and দুইটা ব্যাটারি তার মানে 2 hour I can shoot. So this is a plus point for me. The height part, guys, the height part, the camera by itself. GoPro, let's go. What we got? কষ্ট লাগতেছে যে আমার হাতের ছাপ পড়ে যেতেছে ক্যামেরাতে, so that's gonna be weird. But anyway, প্রথম যে কোনো জিনিস হাতে পাইলে যত্ন করে রাখতে ভালো লাগে, but after that এটার ভ্যালুটা এতটা থাকে না. This is what modern society goes. Anyway, এই যে এটার সাথে GoProর সাথে দুইটা স্ক্রিন আসতেছে. ওকে, আমি ক্যামেরাতে ব্লগিং করলাম এভাবে, আমি I can see myself, আমি এখানে দেখতে পারবো আমার নিজেকে. and this is the short version mirror, other mirror এটা, I mean the screen, I can see myself full screen, the front part, but other the work, like, you know, the finishing of this GoPro is looks so good. আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা, this is the camera. Let's just fill this out. Boom. See how big it is? অনেক বড়, right? Camera sensorটা অনেক বড়. Oh my god, I can see myself in there. Beep beep. This look big, right? অনেক বড় দেখা যাচ্ছে, তাই না? The shorty handlebar আমার বন্ধুটার সমান. You serious? I mean height. আমার বন্ধুর হাইটের সমান হয়. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो. Also tripod, but আমি না একটু খুলতে পারতেছি না, আমি কোনটা খুলবো, কিভাবে ওপেন করব, কিভাবে অপারেট করব, এটাই পারতেছি না. Oh, finally I got this one, a little tripod. Anyway, it's looking good. আর কি আছে this is also included. আমি এর সাথে 64GB is enough, right? More than enough to do 5K video resolution. এটার সাথে ইনক্লুডেড, এটা বান্ডেল কেনার কারণে এটার সাথে ইনক্লুডেড আসছে. ওকে, I think I got it in cheap. আমি জানি যে GoPro বাইরে হয়েছে 11 মাস হয়ে গেছে, but still guys, it's new to me, right? Because this is my first time আমি কোনো কিছু একটাতে ইনভেস্ট করতে আছি, being a blogger or trying to be a blogger. So it's kind of new to me. This is
GoPro সাবস্ক্রিপশন থাকতে আমি 50% ডিসকাউন্ট পাবো ওদের যে কোনো অ্যাক্সেসরি পারচেজ করলে ওদের ওয়েবসাইট থেকে। I'm just gonna subscribe it after I set up everything. Let's just keep away. Menu book it up. Oh wow, nice hand grip for the battery. Nice. Charger port koi. It's charge dite hole every time I have to open it. That's weird. Boom, let's go. Let's on it. Bismillah. Oops. Here we go. GoPro. Hero 11. See? Black Hero 11 black. That's nice. Language setup korte bolteche ki ache? English, French, Italiano, Spanish, Chongchongkung. Anyway, I love you guys Chinese people. English. Install the GoPro quick apps on your phone to finish setup. Anyway, যেহেতু আমি আমার ফোন দিয়ে রেকর্ডিং করতেছি, ভিডিও বানাচ্ছি, সো আমার ফোনটা এখন আমি ইউজ করতেছি না অফকোর্স। তো আমি এটাকে সেটআপ পরে করে নেব and let's try doing this one. Push it hard. Yeah, I can see it. So it's really heavy. অনেক টাইট আছে। যদি ক্যামেরাটা কোনো মেয়ের হাতে থাকতো তাহলে, যেহেতু এটা আমার হাতে আছে, let's go baby. কোন দিকে তাকাবো কনফিউজ ছিল। So it's look good. I think this is it guys. এটাই আমার GoPro 11 Black Edition নতুনটা। সো এটা দিয়ে আমি এখন থেকে ভিডিও করবো ইনশাআল্লাহ। একটু ছিল আমার আনবক্সিং and in future দোয়া করবেন যেন আমি আরো আপগ্রেড করতে পারি in future ভালো ক্যামেরা in my vlogging setups. Until now, take care guys. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.